டே 3ல வந்து நாங்க லா ஃபார்ச்சுனால மிஸ்டிகோ பார்க்குக்கு போனோம். ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் பார்க்கறதுக்காக இப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். இதை பார்த்தோம்னா ஒரு 2 மணி நேரம் ட்ரிப்பா இது. ஒரு 2 மணி நேரம் நாங்கள் நடக்கணுமா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நிறைய வழி இருக்குது. ஸோ எப்படி வேணாலும் நம்ம போகலாம். See the snail. Where? Huh? Right here. எவ்வளோ பெரிய மரம். Slow, don't move. Careful guys. Hold it properly, please. Okay. Oh my god. Oh my god.
இந்த பார்க் அரினல் வல்கேனோ பக்கத்துல இருக்கு. இந்த பார்க் ஹேங்கிங் பிரிட்ஜுக்கு ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு பார்க். இது வந்து ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால அந்த காட்டுக்கு நடுவுல ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ்ல நடக்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பல அடி உயர மரங்களுக்கு நடுவுல அந்த ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் இருக்கும் பொழுது, நம்ம அங்க நடக்கும் பொழுது அதை சுத்தி பார்க்குற அந்த அழகும் சரி, அங்கிருந்து கீழே பார்க்கும்போது வர பயமும் சரி, அண்ட் சம்டைம்ஸ் சில இடங்கள்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கடலையும் பார்க்க முடியும். இது எல்லாமே செம பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்துச்சு. இந்த மிஸ்டிகோ பார்க் வந்து ஹேங்கிங் பிரிட்ஜுக்குன்னே ஃபேமஸான ஒரு பார்க்கா இந்த கோஸ்ட்ரிகால. இந்த பார்க்ல பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட டோட்டலா 16 பாலம் இருக்கு. இங்க நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய மங்கீஸ், டூகன் பறவைகள், ஸ்லாத்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்க்க முடியும். ஸ்லாத் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த காடு முள்ளி சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து ஸ்லாத். அது வந்து இந்த ஊர்ல ரொம்ப ஃபேமஸான ஒண்ணு. இந்த மிஸ்டிகோ பார்க்ல செம்ம அழகான டிஃப்ரெண்டான பேர்ட்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். நிறைய வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கு. சின்னதுல இருந்து பெருசு வரைக்கும் நிறைய வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கு. 12 வயசுக்குள்ள இருக்கிற கிட்ஸுக்கு இந்த பார்க் ஃப்ரீ. அடல்ட்ஸுக்கு 2 பேருக்கு வந்து $65 ஆகுது. இந்த பார்க் ஃபுல்லா சுத்தி பார்க்கறதுக்கு நம்ம ஒரு கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் நடக்கணும். ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால மழை எப்ப வேணாலும் நான் வருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரியே இருந்தது. நல்ல வேளை நாங்க போன சமயத்துல மழை இல்ல, லைட்டா தூறல் மட்டும் தான் இருந்தது. அதனால நிம்மதியா நாங்க போயிட்டு அதை பார்த்துட்டு வந்தோம்.